Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Genshin Impact und wie du schon anhand des Titels erkennen kannst, wir haben ein neues Event. Ja, wir haben schon wieder ein neues Event, beziehungsweise, wenn dieses Video online gehen wird, ist das Event wahrscheinlich schon vorbei, denn ich mache das mal wieder alles auf dem letzten Drücker. Ja, so ist das bei mir, ne? Wir werden das Event, nein, dieses Event spielen wir nicht, da können wir in Mondstadt wieder ein paar Kisten sammeln. Unser Elvis-Verschnitt ist wieder da. Die Genshin spielen, wissen, wer gemeint ist. Sondern es geht um Arataki-Ausbildungslager zum Flammenpanzer-Käferkampf. Wir gucken uns dieses Event mal gemeinsam an, denn ich habe es tatsächlich weder hier, wie ihr ja unschwer erkennen könnt, gespielt, noch auf meinem privaten Account, da ich es zeitlich einfach überhaupt nicht hingekriegt habe. Und ja, wir lassen uns einfach mal alle überraschen. Außer du hast es schon gespielt, dann überrascht es dich nicht. Okay, ich weiß, ich bin wieder lustig drauf. Oder wir legen einfach mal los, okay? Ihr habt euch in letzter Zeit eher leicht ernährt und Paimon fängt langsam an, scharfes Essen zu vermissen. Also seid ihr zum Restaurant Wanmin gereist, nur um dort zufällig ein paar alten Freunden über den Weg zu laufen. Der Beginn eines weiteren wunderbaren Trainings. Trainings in Gänsefüßchen. Ja, ich sag dazu Gänsefüßchen. Und ja, da es ja hier um Ito geht, wie wir hier schon erkennen können, kann das ja nichts groß werden. Wie immer die Warnung, bevor du dir das Event angucken solltest. Es kann sein, dass hier irgendwelche Sachen fallen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt meines Spielstandes noch nicht wissen, kennen oder wissen sollten oder was auch immer. Es werden auch Charaktere wahrscheinlich wieder auftauchen, wie hier Ito. Das sehen wir ja schon anhand des Bildes, dass er auftauchen wird. Ito haben wir noch nicht kennengelernt. Das heißt, es werden wahrscheinlich auch andere Charaktere auftauchen, denen wir noch nicht begegnet sind. In Events wird ja immer so getan, als wären wir ja auf dem aktuellen Stand und wir benehmen uns, als hätten wir die größten Abenteuer unseres Lebens schon hinter uns. Dementsprechend bist du gewarnt. Ruhe bitte, Zhongling, ja? Also du bist gewarnt, dass eventuell wieder Spoiler vorkommen könnten. Ich weiß, wahrscheinlich kannst du es nicht mehr hören, aber ich möchte wirklich sicher gehen, dass hier nicht die Spielfreude genommen wird, weil eventuell etwas passiert, was noch nicht passiert ist oder was wir noch nicht mitbekommen haben. Und ab und an kommen ja auch ein paar neue dazu. Und ich möchte für die Neuen dann halt, ne, sicher gehen, dass, ja, nichts passiert. So, nachdem ich mich, glaube ich, gerade 20 Mal wiederholt habe, würde ich sagen, beginnen wir einfach mal, ne? Ich habe schon 3 Minuten gelabert, wir legen einfach los. Guten Tag! Huh? Look, over there by the hot pot stand. We know them. Cookie! Huh? Ja, Cookie. Seht ihr, da kommt schon die erste. Besänftigerin des Leids, Stellvertreterin der Arataki-Bande, Rechtsberaterin, Meisterköchin, erfahrene Schneiderin, Cookie Shinobu. Okay, was kann sie nicht? Ich weiß es nicht. Auf der Vorderseite ihres Namenskärtchens ist eine Reihe vielfältiger Zertifikate aufgedruckt, die Cookie Shinobu bisher erworben hat. Bitte kontaktiere mich in Hanamisaka. Oh, diese Namen, ne? Falls Mitglieder der Arataki-Bande was Unhöfliches tun. Ja, das kann ja dann immer nur Ito sein. Die Angelegenheit wird innerhalb von 3 Tagen gelöst. Auf der Rückseite stehen diese Sätze. Beim Schreiben wurden offensichtlich ganz schön kräftige Striche gezogen, da man fast die Umrisse auf der Vorderseite der Karte sehen kann. Man fragt sich, ob die Angelegenheit selbst oder die Person, die dies verursacht hat, gelöst wird. Traveler, Paimon. Faye, meine Liebe. Oh, dich habe ich auch so lange gespielt. Sie war mein erster Damage-Dealer, tatsächlich. Geht es mit Restaurant Wanmin bergab oder was ist da los? Haben euch Zhonglings scharfe Speisen in die Flucht geschlagen? No, it's nothing like that. Wanmin restaurants just closed for a couple of days. Oh, okay. But it's nice to try somewhere different for a change. Su Arnyang's hot pot is pretty good, and you can't get it at Wanmin restaurant. Mhm. Wanmin's closed? Why? What happened? Ja, Paimon.
Jetzt bist du bestimmt traurig, weil du nichts futtern it was kannst. partly our fault. Recently, some old classmates from the Tongwen Academy got in touch and said they were organizing a get-together. Yenfei's the most senior among us, since she's the most qualified, so she got to pick the location. And she booked Wanmin Restaurant. Okay. The turnout was a lot higher than expected, and in the space of 2 days, we somehow got through all of the restaurant's stock for the week ahead. Boss's enormous appetite was also a significant contributing factor. He went a little crazy. Chef Mao was pretty wiped out by the end, but he had a huge smile on his face. It was the best business he's had in months. The only thing is, it'll take him at least a couple days to fully restock. Oh mein Gott, der Boss. Ja, der Boss ist nämlich Ito. Bullchucker's here too? Oh, Paimon's surprised we haven't seen him. Those horns stick out like 2 sore thumbs. Yeah. Ich freue When mich he jetzt heard I schon. was meeting up with some Mit old ihm wird es classmates, nie he got very langweilig. excited and decided he was coming with me. His logic was, and I quote, "Any classmate of Shinobu's is a classmate of mine." Notwithstanding the fact that Boss has never studied a day in his life, I think he just feels that he didn't get enough chances to indulge his taste buds last time he was in Liyue. That other kid you guys brought with you, though, what was his name again? Oh yeah, Grandmaster Hanakato. He seems like a smart cookie. You probably didn't notice because you were busy chatting to your classmates at the time, but he was helping Chef Mao out in the kitchen, trying to pick up some Liyue cooking skills. I suspect he just wanted to learn how to make some new dishes to feed to his Onikabuto and make them stronger. Grandmaster Hanakato? Where do we know that name from? Oh, yeah! Didn't we meet him during that beetle battle thing that Bullchucker organized that one time? Das außergewöhnliche Käferduell des allmächtigen Arataki? Ich kann mich nicht erinnern. Egal, ist doch nicht so wichtig. Manchmal können wir ja auch echt übel antworten, aber wir nehmen das erste. That's right. Good memory, Paimon. After the near catastrophe that was the Beetle Brawl, Hanakato became an ally of the Arataki gang. He and Boss regularly hang out to have practice matches and discuss Onikabuto rearing strategies. But to his credit, a lot of the things he ropes Boss into doing in the name of beetle brawling actually result in Boss doing some real work for a change. It's made things a lot easier for me. For instance, they've decided to spend a few days helping Chef Mao restock the kitchen. Partly to thank him for the epic feast. And partly because they would like to use the opportunity to look for new ingredients to boost their Onikabuto's performance. I think they're out looking for crabs at Guyun Stone Forest right now, with Miss Shangling and Mr. Guoba. Guoba! They all seem to get along great. Guoba's already made friends with Crimson Staff, as Ito calls it. And, something Beetle King, or whatever Hanakato's is called. They've been out for quite a while, though. Shouldn't they be back by now? Unless something put them in a playful mood. In which case, it's anyone's guess what kind of mess they might be in by now. Well, now Paimon wants to join in the fun. Crabs from Guyun Stone Forest? Paimon bets they taste great! Why don't we go see if they need our help? The sooner Wanmin restaurant is fully stocked, the sooner we get to eat there again! And while we're at it, we can see what Bullchucker and Grandmaster Hanakato are really up to over there. Nun, falls es etwas daran liegt, im Restaurant Wanmin zu essen, mit mehr Helfern lassen sich mehr Vorräte sammeln, genau. So you two are gonna head over? Ja, uns bleibt ja wie immer I think nichts that's a anderes great übrig. idea. The Traveler, Paimon, and Ito make a good team. Not everyone can get through to him, but he usually listens to you two. You make a good point. Well, thanks for checking up on them, you two. Kein Problem. Gut, geht zu den Guyun-Türmen, um nach Zhongling und den anderen zu suchen. Na, dann gucken wir doch einmal. Ja, wartet. Mir wird hier das hier angezeigt, deswegen war ich gerade irritiert. Wir müssen hier hinten hin. Das ist nämlich unsere nächste Hauptquest. Ja. Also wahrscheinlich habt ihr die schon gesehen, bevor dieses Video kommt. Schätze ich mal. Ich brauche nämlich für das Wochenende noch ein Video. Ja, so ist das Leben, ne? So ist das Leben.
Das muss alles gut durchdacht sein, wie rum ich alles hochlade. Aber gut. Oh, guckt euch mal die ganzen Erze an. Aber da können wir jetzt nicht hin. Und ich wette, nachher vergesse ich es wieder. So, okay. Wir sind da. Okay. Ah, I see it now. Da ist er! A hard shell, a whole bunch of legs, looks like a born warrior. The crab is the Onikabuto of the sea. Throw one of these bad boys in the ring and your Onikabuto will have to seriously up its game. Arataki-Ito, Held von Hanamisaka. So, ich habe das jetzt mal langsam ausgesprochen. Hey, hier kommt Arataki-Ito, der erste und größte Boss der Arataki-Bande von Hanamisaka bei Inazuma. Schau mal, seine auffälligen Oni-Hörner und sein breites, munteres Grinsen. Hör mal, seine typische, durchdringende Stimme. Er ist auf jeden Fall Arataki-Ito, der Boss der Arataki-Bande. Und er ist sehr gut in allerlei Kinderspielen. Ganz egal, ob es der Käferkampf, Kartenspiele, Kreisel oder Kendama ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ey, das ist mein Spruch. Es gibt nichts, was Arataki-Ito nicht beherrscht. Und bist du seinen grenzenlosen, strahlenden Charisma schon verfallen? Willst du dich jetzt der Arataki-Bande anschließen? Schon alleine die Vorstellung, also Aratakis Vorstellung, wie er ist, wie er sein Charakter ist, das hier alleine macht schon unglaublich Spaß. Und Leute, ihr habt mit ihm einfach den Spaß eures Lebens. Es ist einfach so. Es ist so. Ich habe ihn zwar auf meinem privaten Account nie groß gespielt, aber ich habe ihn tatsächlich, weil ich liebe ihn einfach. Weil er so witzig ist. Okay, ich höre schon auf zu schwärmen. Es geht weiter. That's right, Oni King. Technically, the crab belongs to a different species, but it has all the qualities of the perfect warrior beetle. Pitting Onikabuto against crabs during their training is a surefire way to rapidly improve their strength. Then it's time for Crimson Staff and Ironclad Beetle King to train harder than ever before. No rest until they flipped every crab in the area onto its back. Okay. And once they're done, we'll just need to stoop down and scoop them up. No more chasing crabs all over the beach. Let's go. Guoba, du kleiner Knuffel. Looks like Xiangling and Guoba are part of the gang now. Es ist Zeit für das Duell. Zeit für das Duell. Onikabuto gegen Krebs. Hahaha, ich bin dabei. Wir machen natürlich Traveler, Paimon! die Yu-Gi-Oh! Referenz. You here? Are you guys out for a walk or something? Hey Xiangling, hey Guoba. Hello, wir sind nicht zufällig hier. Well, we were going to gorge ourselves at Wanmin Restaurant, but then we ran into Yanfei and Shinobu, who told us you were closed for a few days. So we figured we'd come find you guys and see if you needed any help. Aw, you guys. Thanks for being such loyal customers. Ja, It's so kind of bitte. you to help. With Mr. Ito and the Grandmaster helping me for the last couple of days, we've actually got most of the things we need now. All that's left for us to get are some fresh crabs. And Crimson Staff and Ironclad Beetle King will be able to round them up for us in no time. If everything goes to plan. Ups, da kommt irgendwas I may have angerannt. spoken too soon. Aha. Bishop Hatchling! Bullchucker! Hanakata, watch out! Hold on, stay calm. I'll assess the situation. Hard shell? Check. Legs? Not too many, but it more than makes up for that with the whole rolling thing. Okay, alles Looks klar, like a Kumpel. mean fighter. This is what you want to train your Onikabuto against. How right you are, Oni King. With a training partner like this, an Onikabuto is sure to reach the apex of its abilities. Are they serious right Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Wir reden hier von I think Ito. I recognize that thing. It's always rolling around on a nearby island. It's made quite a reputation for itself as far as Guyun Geobishops go. People have taken to calling it Crystal Tornado. Warum Luftwirbel? Warum nicht Erdbeben?
It's because if you ever set foot on its little island, then it whooshes over and gives you a nasty whack on the head. It's really aggressive. How did you come to learn that? Ja, woher weiß Allow me to send in the troops. I shall monitor the battle from a safe distance to assess our enemy's prowess. Go, Ironclad Beetle King! Test your challenger to its limits! Oh nein, du willst doch wohl nicht den Käfer... Oh mein Gott. Der Käfer hat doch überhaupt gar keine Chance. Ja. Ironclad Beetle King! Ja, ach nee. One hit and it's all over? I don't believe it. That's not possible. Okay, listen up, Grandmaster. The glorified pet rock is clearly tougher than it looks. Time to show it what we're really made of. From what I've seen, our opponent has a lot of brute force, but no finesse. Lugging all that weight around is a recipe for crude and clumsy attacks. And if you don't land the hit, it ain't worth squat. Luckily for us, our Oni Kabuto have a little thing called agility on their side. Go, Crimson Staff! Dodge the limbs and tail, wait for an opening, and aim for the... Oh, ja. Mensch, das war eigentlich vorauszusehen. Oh, ihr Arm. Belly. Oni King, shall I send in some more Oni Kabuto, or... I will... what? Wait, what's Goba doing? No! Okay. Okay, Goba, was sagst du ihm? What? Hast gesagt, du willst ihn rösten, oder wie? Wait, the bishop can understand Goba? Ja, scheint so. Just up and left. So, to answer your question from a moment ago, Paimon, Ja? I found out about Crystal Tornado's aggressive tendencies the last time we came to gather crabs in Guyunstone Forest. Tornado gave Goba a big old bash on the head when we saw him. But then Tornado fell unconscious and apparently wasn't seen for weeks afterwards. Ach, das war der wahrscheinlich. Ah, und jetzt hat er Angst. Man, what a cool guy. I mean, I figured he was a pretty epic dude just from the look of him, but I've never seen someone just stare an enemy into submission like that. There's only one possible conclusion. This is a warrior with strength, the likes of which I've never seen before. I must say, I concur. I don't know how, but Guoba-san simply commanded that hard-shelled beast to stand down and retreat at once. Come to think of it, he seems like a pro at catching crabs, too. Guoba-san clearly has some sort of power that lets him bend the minds of shelled organisms to his will. Ah, that's it! The truth has been hiding in plain sight all this time. Guoba-san is a virtuoso beetle battler. With his skills, he can direct an Oni Kabuto's each and every move. Huh? Oh, of course. Yeah, that makes total sense. These are the kind of brainwaves that make you the Arataki-Gang's greatest ally. You see, if we can get Guoba-san to teach us the art of shelled organism mind control, we'll be unstoppable. The entire beetle fighting world will be our oyster. Habt ihr meinen Blick im Hintergrund gesehen? Geht doch mal kurz zurück. We have to get these crabs back before too long or they'll go bad. And then this whole trip will have been a waste. Right! Get a move on, Bullchucker! Shinobu's waiting for you! Also, we want to eat? Ja, genau, wir wollen essen. Wait, when did we get 2 new people? Boah, Ito, ehrlich jetzt? Oh, compadre! Yeah! If it isn't the Oni King's right hand. Oh, and of course, the flying lavender... Ja. Sorry. Sky-cleaving white iron lavender melon. Wait. Oh, man. Don't tell me you saw me lose that beetle fight just now. Oh, so humiliating. Es ist alles in Ordnung. Nichts, was wir nicht schon gesehen hätten. Mein Fehler. Entschuldigung fürs Auflauen. Wir nehmen das erste. Er rafft es eh nicht. There's nothing to be embarrassed about. Oni Kabuto don't stand a chance against the Geo Bishop hatchling. Next
time, just give it a couple of whacks with your club. But that would defeat the whole purpose. Let me explain. Now, it's no secret that you've kicked a fair share of butt in your time. And from what I hear, that includes some of the biggest, most powerful, and meanest butt around. So how'd you do it, huh? Were you born stronger than your most fearsome foe? No! Do you rock up to every fight believing that your odds of winning are 100%? Of course not. You start with an impossible goal, defeating the unbeatable enemy. And then you do whatever you gotta do to achieve it. Because even you can't know how much potential you have until you push yourself past your limits. That's how you make yourself not just stronger, but stronger than you ever imagined you could be. Flee the fight once, you'll probably flee the next time. And the time after that. Next thing you know, you're that boring little twerp who never had the guts to put himself out there. Because when you flee the fight, all you're really running away from is the person you could have become. Wow, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Na komm, wir geben ihm mal so einen kleinen Booster. What's gotten into Bullchucker? He actually said something that made sense. For once, Paimon has nothing to argue back. You hear that? Kuba hat auch Kuba's getting Hunger. hungry. Crystal Tornado's gone now anyway, and your Oni Kabuto won't be ready to fight again anytime soon. So, are you just gonna stand here gawking, or...? Chef-sama makes a good point. We are Die still far from being Küchengöttin, worthy das ist enough ja to auch seek the süß. tutelage of the mighty sensei, Guoba-san. I have heard tell of a great contest of fine warriors that was once held in this place. We stand on hallowed ground, and the very air we breathe is abuzz with the might of great duelists. I say we set up a ring here and now. I shall summon the mightiest beetle battlers of Liyue, and as iron sharpens iron, we will hone our skills and training with them. Then and only then will we be ready to seek the guidance of Guoba-san. Once we have learned his ways, we will track down that shelled beast and do battle against it once more. Paimon's got a feeling about this, but not actually sure if it's a good one or a bad one. Oh! Was ist los? Musst du auf die I'm with Toilette you, oder was? Grandmaster. Oh! The time has come to Entschuldigung. unveil the plan. This is the moment. It's time for the long-awaited Arataki Blazing Armor Beetle Battle Bootcamp. Da That's kommt right. der Titel. There's no time to lose, Oni King. Alles Let's set klar. up the arena. Okay. Wow, wie schnell Hey! die weggelaufen sind. Unbelievable. Look at them. Not a care in the world. Also, ein weiteres Käferkampfturnier. Für Itos liebste Beschäftigung habe ich immer Zeit. Wir machen das What did heute. they say it was called again? The Arataki... Ja, das ist viel zu lang. Das kann ich auch gar nicht als Titel Anyway, verwenden. some sort of beetle fighting tournament, right? I think Hanakato might have mentioned it before. If I wasn't so busy with work at the restaurant, I'd love to take Guoba along and watch. But right now, the top priority is dealing with all these fresh crabs. Come on, let's head back. Shinobu was saying the Arataki gang came to Liyue for her classmates' reunion, right? Won't throwing an impromptu beetle fighting competition interfere with their plans? Well, not much we can do about it except head back to Wanmin and tell Shinobu. Let's go. Zurück. Wir schaffen's. So. Hoffentlich gibt's gleich was zu essen hier. Aber ich mag nichts Scharfes, beziehungsweise ich kann nichts Scharfes essen. Yanfei, Shinobu, we're back! Wir sind zurück und haben alle Hunger. Guoba, Xiangling, Traveler, and Paimon. Wait, where are the other two? Ja, die sind in einer Let me Staubwolke guess, verschwunden. Ito and Hanakato are up to their usual antics. We'll fill you in shortly. First, I need to get all these pristine ingredients safely stored away. The mistflower corollas won't keep the crabs cool for much longer. Plus, the Traveler and Paimon are valued customers, eagerly waiting a grand feast. I'll get cooking, then we can catch up while we eat. Xiangling und Guoba zaubern aus dem
aus den auf der Reise gesammelten Zutaten eine Mahlzeit. Schon bald werden duftende Speisen serviert. Inzwischen sind auch Yanfei und Shinobu hungrig. Das Festmahl beginnt. Während dem Essen berichtest du Shinobu und Yanfei von Itos und Hanakados Aufeinandertreffen mit dem Kristallluftwirbel und von ihrem Vorhaben, ein Arataki-Ausbildungslager zum Flammenpanzer-Käferkampf abzuhalten. Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp? That doesn't bode well. It won't be long before things get out of hand. We're guests here, which means we're supposed to be on our best behavior. Als ob das jemals Leave them to me. funktioniert. I'll put a Mit stop to Ito. it. I don't know. I think it could be fun. Anyway, don't stress. Beetle fighting sounds like a great event idea. According to the Comprehensive Compendium of Liyue Law, we just need to notify the relevant office of the Ministry of Civil Affairs, and they'll issue a permit pretty much right away. Okay. You never know. Maybe you'll make some new friends with this event. Then you'll have even more people to hang out with when you next come to Liyue. Yeah, and you can bring them all to Wanmin Restaurant for your meals. Wait, first the event, and now you're already planning our next trip? Ja? Ja? Given the Arataki gang's financial situation... Ja? Oh, come on. You gotta learn to cut loose more. You came all this way. You should be Ich focused glaube, on sie hat gar nicht catching die up with Zeit, old um locker zu friends, sein. making Nicht, some wenn man new mit Ito ones, and just zusammenarbeitet. generally hanging out and doing lots of fun stuff. I need to be at the Ministry of Civil Affairs shortly for something else anyway, so I can get the ball rolling for Ito's thing while I'm there. All right, I'll handle that while you guys head back to Ito and help get the venue set up. I'll join you later and bring the permit with me. Alles klar. Bis später. Yanfei is in a good mood today. Ja, irgendwie She schon, didn't ne? take any persuading to help out with the Bestimmt möchte sie event. mitkämpfen. Well, event planning's right up her alley. She was an officiator in the Masterful Chefs contest. And Oh she has ja, a das lot of stimmt. Oh, das ist contacts auch schon because of her ewig work. her, dieses Event. She's also on vacation at the moment, and her old friend Shinobu's in town. That's definitely put her in the mood to have some fun. Well, I've missed my chance to discuss the issue of our funds. Guess I've got no choice but to deal with Boss directly now. Traveler, Paimon, thanks for all your help so far. I promise I'll make it up to you the next time we meet. Okay. You mean you don't need us to come with you? Well, if Ito's serious about defeating that Geovishap hatchling with Oni Kabuto, Paimon's kinda curious to see how everything goes down. Wir helfen dir, das mit dem Boss zu regeln. Wir möchten auch am Turnier teilnehmen. Wir wollen teilnehmen. Now that you mention it, didn't you help Boss out a lot at the last one of these? The almighty Arataki extraordinary and exhilarating extreme Vielleicht. beetle brawl? Oh, we didn't really help out. We just played a few matches. But it was actually super fun. Either way, it sounds like you understand Boss's perspective far better than I do, so maybe you'll be able to help me talk some sense into him. I'll take all the help I can get. Okay. Sure, or, maybe we could just let him go ahead with it, huh? Okay. Geh wieder zu den Gujun-Türmen. Oder Gujun-Türmen. Wir können sie nennen, wie wir wollen. Teleportieren. Oh, ich liebe es, wenn wir direkt hin teleportieren können. All Hey, right, Boss. na, ihr seid Fun aber time in schnell. Liyue is over. Let's head home. Shinobu, I can explain. No, you can't. Our funds have run out. We've spent too long here. After Sie ist buying so our eine tickets for the Mama, boat home, ehrlich. the gang fund is down to double digits. How can we possibly afford to hold a tournament? Yanfei-senpai very kindly offered to handle the legalities, otherwise you wouldn't even have a permit. Are you expecting her to foot the bill as well? Put a stop to this now, before things get out of control. But you don't understand. We have a situation here. Normally, I'm happy to do things your way, but the Arataki gang's 2 top Oni Kabuto warriors just lost to some pet rock. Look, we have a whole arena set up and everything. If we back out now, we'll be the laughingstock of the entire beetle fighting world. You've lost plenty of beetle fights before. Even I can beat you, and I'm not even a serious player.
Why are you so bothered about losing to some vicious hatchling? Ja, da fängt direkt an zu regnen. That was a low blow. Anyway, that's ancient history. I'm on a whole different level now. There isn't a single beetle fighter out there who can touch me. I'm serious about beating that pet rock. Don't think I've got what it takes? And try me. Gladly. You want to do this the hard way? We'll do it the hard way. Grandmaster Hanakato, get me and Boss a beetle each. Maybe he'll be more amenable to reason after a crushing defeat. If I win, you have to come back with me. No complaining, and no making any more trouble for Yanfei-senpai. Shinobu, Oni King, Oh, der Arme. You're really doing this, huh? I didn't think you'd take it this far. Okay, so sky-cleaving white iron lavender melon, I delegate this Du challenge bist to you. ja einer, weil du genau You're weißt, dass wir es schaffen making Paimon werden. fight me? Denn er hätte gegen Cookie überhaupt keine No Chance. surprises there. Mich ebenso wenig. Ito ist so berechenbar. Ja, das ist er wirklich. Das ist er, tatsächlich. What Bullchecker is really saying is, if you want to fight the Oni King, you have to go through sky-cleaving white iron lavender melon first. Exactamundo, amigo. Sky-cleaving white iron lavender melon is one of the Arataki gang's top beetle fighters, but even she isn't in the same league as moi. So Shinobu, if you want to duel with the Ito, Dawn, du you weißt, gotta dass, beat the dass du Dawn. unterlegen bist. Deswegen schiebst du uns ja vor. Paimon refuses. Gut gemacht. Even Paimon knows that you can't just expect other people to pick up your slack all the time. Ja, wirklich. Right. So if you're out of Mora, then tough luck. You gotta watch your spending. If Paimon helps you out, that'll just make more trouble for Yanfei, and then Shinobu will owe her a favor. Okay, true. You make a fair point. Ja? It's all good. I have a backup plan for situations like Okay, du this. hast einen Plan B. If we Mhm. really are out of funds, then I'll find a job. I'll work nights. Du do und beetle einen fighting Job during the day, finden. Mhm. pay any Ist expenses klar, out of my own Kumpel. pocket. Wir It'll wissen, work. glaube ich, The alle, dass das Grandmaster nicht has helped me klappen find a wird. few good gigs before. As long as it's physical work and the pay is good, I'll take it. Mhm. Now you're talking. See, that's the kind of Okay, attitude aber I halt dich can auch get behind. daran. Wir applaudieren erstmal. Wenn du der Überflieger sein willst, dann achte auf die sichere Landebahn. Verlasse dich nicht auf andere, wenn du es selbst machen kannst. Ja, Nummer 2. Auch im wahren Leben, verlasse dich einfach nur auf dich selbst. I can't believe you guys. Your plan is all well and good, and I do hope you try not to be a burden on other people. But you still need to beat me first. I know what Boss is trying to do. He's making me fight Paimon first to use up my Oni Kabuto stamina. Well, good luck with that. Even with a disadvantage, I'm still not gonna make this easy for you. Okay. Ausbildungslager zum Flammenpanzer-Käferkampf beginnt. Oh mein Gott! D. Okay, D. Oh! Halte D. Okay. Sorry. Nein, Q. Okay. Oh mein Gott, wer soll sich denn das merken? Halte Q gedrückt, um den Onikabuto-Schutz zu befehlen. Okay. Nach einem heftigen Kampf unterliegt Shinobus Onikabuto um Haaresbreite, den vom Paimon gesteuerten scharlachroten Stößel. I lost. I Oh can't Leute, believe diese it. Tastenkombis werde ich mir nie merken können. That was so tense. Shinobu nearly got the better of Paimon there. Welch ein brillantes Duell, welch ein fabelhaftes Gefecht. Hey, hey! Hey! Sky-cleaving white iron lavender Du freust dich doch nur, dass du jetzt spielen darfst. You really are natural at this, aren't you? Ja. As agreed, we now have Shinobu's official support to host the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. Okay. I haven't battled in ages. Guess I'm out of practice. I'll have to move to Plan B. Try to keep costs to a minimum, and make sure Yanfei-senpai doesn't end up doing everything for us. I'm gonna hold you to your word, boss. Fund this event yourself by working nights. Battle beetles all you want during the day. Okay. And one other thing. Our boat tickets home were booked well in advance.
I can amend the date, but only by a few days. So, keep this event to maybe 4 or 5 other people tops, or you'll run out of time, okay? I don't want you getting carried away. Got it. Sure, promise. Cross my heart and hope to die. Shinobu, you've got nothing to worry about. Oh mein Gott. Okay, I'll head down to the harbor and see about changing Ist das wieder eine lustige Folge. Ich liebe es, wenn Ito einfach mit dabei ist. Ich wünschte, es gäbe mehr Events und so mit ihm. Okay, so we've only got 5 battles to get in shape enough for Guoba-san. Then we gotta master what he teaches us, then take down that cocky pet rock. Shinobu is asking us to do the impossible here. But this is the kind of hardcore challenge I live for. Okay. Okay. Don't worry, Oni King. I'll find people to join us in our great training endeavor. So long as there are worthy beetle battlers to be found, I'll be sure to sense their presence and bring them over to our camp. We haven't been in Liyue for long, but I'm certain that this vast land is filled with mighty warriors. We'll have no trouble finding but one of these each day. Now, as for the esteemed Oni King's right hand and honorable sky-cleaving white iron lavender melon... We've done our part. We saved your butts by getting Shinobu to agree to this. Paimon saw the look of sheer terror on your faces. You're clearly no match for her. Es würde euch gut zu Gesicht stehen, eure Dankbarkeit mit einem Geschenk zu zeigen. Sicherlich weiß die Arataki-Bande, wie man sich erkenntlich zeigt, wenn es angebracht ist. Nicht wahr? Wir nehmen das zweite. Oh, of course. I will, leave it to me. I'll come up with something. Okay. You'll get your reward, don't you worry. Aha. In the meantime, if the Oni King's right hand and sky-cleaving white iron lavender melon don't have other plans, then prepare to watch history in the making. Because in a few short days, I, the bona fide Beetle Battle King, will raise my game to new heights, win the respect of Guoba-san, and become a living legend! Booyah! Booyah! Oh, yeah, we'll be watching. So, no pressure or anything, but... if you mess this up and everyone completely wipes the floor with you, you'll see the whole thing. Okay. Tipp auf den Vorwärtsknopf, um deinen Onikabuto zu befehlen, sich unter Verbrauch einer geringen Menge von Ausdauer eine halbe Fliese nach vorn zu bewegen, um sich seinen Widersacher zu nähern. Durch die Bewegung wird kein Schaden verursacht. Okay. Halte den Vorwärtsknopf gedrückt, um deinen Onikabuto zu befehlen, Kraft anzusammeln. Sobald genug Kraft angesammelt ist, schnellt dein Onikabuto zu einem Vorstoß nach vorn, wobei er eine große Menge Ausdauer verbraucht und von diesem Vorstoß getroffenen Gegnern Schaden zufügt. Abhängig von der zum Kraftsammeln verwendeten Zeit unterscheiden sich die vom Onikabuto verbrauchte Ausdauer, die beim Hervorschnellen zurückgelegte Entfernung und der dabei verursachte Schaden. Kommt doch jemand mit? Ich nicht. Wenn dein Onikabuto seine Kraft vollständig gesammelt hat, kann er beim Vorstoß 2 Fliesen zurücklegen. Wenn dein Onikabuto beim Vorstoß exakt auf die Position seines Widersachers trifft und wenn er dabei diesen auch trifft, löst er einen Bohrstoß aus, der noch höheren Schaden verursacht. Beim Vorwärtsbewegen durch Tippen kann dein Onikabuto keinen Bohrstoß auslösen. Das gleiche gilt, wenn du zu viel Kraft gesammelt hast. Leute, ich habe keine Ahnung. Die Dauer des Kraftsammelns entscheidet über die Entfernung, die dein Onikabuto beim Vorstoß zurücklegt. Du kannst anhand des Fortschritts des Kraftsammels die Entfernung, die dein Onikabuto beim Vorstoß zurücklegen wird, einschätzen. Oh mein Gott, wie viel denn noch? Durch Tippen des Rückwärtsknopfes kannst du deinem Onikabuto unter Verbrauch einer bestimmten Menge Ausdauer befehlen, sich um eine Fliese zurückzuziehen und so dem Angriff seines Widersachers auszuweichen. Sollte der Zeitpunkt des Ausweichens oder die dabei zurückgelegte Entfernung nicht passend sein, ist es möglich, dass dein Onikabuto trotz Ausweichens Schaden erleidet. Oh Gott. Falls beide Onikabuto gleichzeitig ihre Angriffe beginnen, wird dein Onikabuto umgeworfen und kann keinen Schaden an seinem Widersacher verursachen. Achte auf das Timing des Angriffsbeginns. Wenn du dein Vorgehen ändern willst, kannst du das Kraftsammeln abbrechen und unnötigen Ausdauerverbrauch zu vermeiden. Klicke auf die Schutztaste, um etwas Ausdauer zu verbrauchen und ein Schild gegen gegnerische Blitzgeschosse und Düsenströme zu bilden. Das Gedrückthalten der Schutztaste verbraucht fortlaufend Ausdauer, um den Schild aufrechtzuerhalten. Benutze Schutz kurz bevor ein Blitzgeschoss trifft, um es abprallen zu lassen.
Okay, würde ich mal sagen. So, hier haben wir die... seht ihr? Jan Fay wollte unbedingt mitmachen. Deswegen hat sie ein gutes Wort für uns eingelegt. Also 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt weiß ich nicht. Wollt ihr die Kämpfe sehen? Aber wenn ja, dann mache ich jetzt erstmal einen Cut. Wollt ihr mich wirklich verlieren sehen? Ich krieg das garantiert nicht hin, Leute. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt einen Cut. Dann gucke ich mal, wie gut ich die Kämpfe hier vorankriege. Ansonsten schneide ich das einfach raus. Und ja, dann schauen wir mal, was danach noch passieren wird. Also dann, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und bis dahin, bye bye.